ஹாய் வியூவர்ஸ், நாம் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பிக் ஃபுட் பிக் குக் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கூடவே இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள், சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். நாம் இன்றைக்கி டிஃப்ரெண்டான டிஷ் செஞ்சுருக்கோம், செய்ய போகிறோம். வாங்க பார்க்கலாம். garlic ginger paste, light water, mix well. Ready? நாம் இந்த ஃபிஷ் எடுத்து அது போட போகிறோம். நல்லா வாசனை வந்துருச்சு. எடுத்துடலாம் நினைக்கிறேங்கண்ணா. ஓகே, எடுத்துடலாம். வந்துருச்சு. ஓகே, டேஸ்ட் பண்ணி பார்ப்போம் ரெசிபி எப்படி வந்திருக்குன்னு. பனானா லீஃப் ஃபிஷ் ஃப்ரை. நாம் அந்த டிஷ் செஞ்சாச்சு. பனானா லீஃப் ஃபிஷ் ஃப்ரை எப்படி டேஸ்ட்டுன்னு பார்க்கலாம். பனானா லீஃபில் நிறைய மருத்துவ குணங்கள், மெடிசன் குணங்கள் அதிகமாக இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதே நம்ம ஃப்ரை பண்ணி பார்த்துருக்கோம். டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும், நல்லா வாசனையாக வந்திருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன். வாங்க டேஸ்ட் பண்ணி பார்ப்போம். இதோ பனானா லீஃப் ஃபிஷ் ஃப்ரை. நான் செமையாக வந்திருக்கு. முதல்ல அதெல்லாம் பிரிச்சிடலாம். வாவ், நல்லா இருக்கே. நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துன்னா இந்த வீடியோ லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம